ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പുനർവിചിന്തനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും തത്സമയ സംപ്രേഷണം HD മികവിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാവുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജ്ഞാനായ പത്രം. നമസ്കാരം. ക്നാനായ പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ KCYLNA എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് ന്യൂയോർക്കിൽ അടുത്ത സാറ്റർഡേ ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ്, നാഷണൽ ലെവൽ ബാസ്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അവരതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്നാനായ പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുൻപ് KCYLNA 2025-26 അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആൽവിൻ പിണർക്കായൽ, ഹീസ് ഫ്രം ചിക്കാഗോ. അപ്പം ഇത്രയും യങ് ആയിട്ട് അവൻ്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും യങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പിള്ളേർ ഈ ശക്തമായിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ടിൻ്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് $10,000, കമോൺ ഗൈസ്, $10,000 ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വിന്നേഴ്സിന്. അപ്പം എനിക്കും തോന്നുന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പല സിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള ടീംസ് വന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻട്രോ ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ടീമിന് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ക്നാനായ പത്രത്തിൻ്റെ വിഷ് യു ദി ബെസ്റ്റ്. കാരണം ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാ ടീമിനും $10,000 എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ടീം, ആ ടീം ആരായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സാറ്റർഡേ നമുക്ക് നോക്കി കാണാം. സോ ലെറ്റ്സ് ജമ്പ് ഇൻ ടു ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടീം. സോ ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം Alvin from Chicago, KCYLNA. So, Alvin, welcome to Knanaya Pathram live program. Welcome, Jayna. Thank you, Thomas Uncle. Thank you, Knanaya Pathram. We are very blessed and we are looking forward for this big basketball tournament coming up May 24th, next Saturday in New York. Yes. Yeah. And I'm telling you, I am excited too. I'm like, I cannot believe you guys, such a young people, you created this big event in the national level and bring this big amount for the prize money. Wow, hard off for you. Come on, what is the secret? Come on, tell me about it. There's no really secret here. I feel like we are very KCYLNA. I'm very blessed to have a very fortunate yet diligent team, 9 of us. My Vice President Sheryl, Cherukara, Secretary Sneha, Palapuzhamattom, Joint Secretary Tara, Kandarapallil, Treasurer Michelle, Parampettu, and the rest of my RVPs to be having the opportunity to do this big, phenomenal event that's never been done in the history of KCYLNA. As far as getting the sponsors, we are very grateful for our generous sponsors, individuals in our community, this Knanaya community, that are very generous to support us in this new future endeavors that we are promoting here. Our first place sponsor, Tommy Uncle and Lissy Auntie, Sheryl from Tampa, $10,000. Second place sponsor, Tony Karakikut here from Chicago, Elite Gaming. He is a young entrepreneur. Our third place sponsor, $2,500, Amol Karakikut here also from Chicago and a very successful young entrepreneur. We are very blessed to have these 3 grand sponsors here with us to help benefit, but not only help benefit, but promote the youth at once and for the first time ever with this $18,500 in sponsorships, including our MVP awards.
Man, I'm super excited. This is like a full-time job for you, isn't it? Tell me, what do you do? Yeah, I would love to get into that. I'm actually 23 years old. I am from Chicago. I did a bachelor's in double major finance and IT alongside with a minor in cybersecurity. Currently, I am pursuing my MBA in a concentration in business analytics here at DePaul University. So I mean, currently, you are busy with your own life, right? And you out of that, and you are KCYLNA president and conducting a big event like this. How do you able to do all of that? Give me I some think some tips. Thomas, no, I think it really comes down to the passion for KCYLNA, right? Being a former vice president, being a former treasurer, one of the biggest goals, mottos for this term is really bringing back the community, right? Small city representation is what KCYLNA is mainly focused on for this term. As far as KCYLNA 2025 to 2027, our term currently, there's no big tricks. I'm very fortunate, and once again, I say I'm very blessed to have a very diligent team, 10 members, 10 of us on the tip of our toes working for this tournament. The last 2 months, I don't think there was a day that we didn't go without talking. Besides our meetings and our KCYLNA official meetings, and I think it really goes down to the drive and passion we have to make something new in KCYLNA that's never been done in any other term before. Yeah, I'm gonna have a bring the whole team and introduce themselves, and we will have a. Can you please introduce all your team members, Alvin? Yes. Thank you, Thomas and Gold. Thank you, Knanaya Pathram, for taking the time to do this live discussion for not one of the biggest basketball tournament in the history of KCYLNA. I am Alvin Pinarkyil. I'm from Chicago. I'm currently 23 years old. I was the former vice president of KCYLNA last term under the leadership of Reshma. Before that, I was the treasurer of KCYLNA under the leadership of Bennett from Houston. It is an absolute honor and privilege of mine to be sitting here and actually talking about the biggest event humanly possible in the history of KCYLNA. Besides that, something personal when it comes to me. I'm from Chicago, 23 years old. I'm studying my MBA at DePaul University. And that is a little bit about me. Can we have rest of KCYLNA introduce yourselves? Sheryl, do you want to go next? Yeah. Hi, everyone. My name is Sheryl. I'm the current KCYLNA Vice President. I was also in the last term, served as the KCYLNA Joint Secretary. I'm 23 years old. I'm from Houston, Texas. Super excited to be back for another term. Personally, I graduated with my bachelor's in public health from Texas A&M University. I'm starting my master's this fall. But super excited for the upcoming term, and hope to see you all at our upcoming events. All right, the secretary. Come on, let's go. Hi, everyone. My name is Sneha Palapuzhamattom. I am the KCYLNA secretary. I'm 24 years old from Washington, D.C. I just want to thank Thomas Ungle, Knanaya Pathram for being here today and next week as well for our tournament and creating that hype and showcasing our event for everyone. And I am a software engineer doing my master's in software engineering as well. That's all I had. Great. Tara, Joint Secretary, you want to continue? Hi, my name is Cherukara. I'm from Chicago. I'm currently 20 years old. I'm currently in undergrad school at Nova Southeastern pursuing biology, and I'm also in the dual admission for dental. And I'm very excited to explore to celebrate everything with you guys. And yeah. I guess I'll go. Hi, I'm Michelle Parampettu. I'm from Dallas, Texas. I am currently the treasurer for KCYLNA. This is my first term, so I'm super excited about that and to work along with this wonderful team. I just graduated with my bachelor's in finance, and now I'll be starting grad school in August. And I'm 21 years old, and I'm super excited for our next events. I'll go next. Hey guys, my name is Kevin Bhagavathikunnel. I'm a freshman at Macaulay Honors College. I'm majoring in accounting,
and I am the Northeast RVP. And I'm super excited for this event, considering that it's in my hosting city. So, I mean, are you guys excited? Come on, show some excitement for the next Saturday. Are you guys ready? Yes. Let's talk about the basketball tournament. So this is exciting, and I know you guys are excited. The whole team, all the supporters, everybody rooting for their teams, they're excited. And most of this is like a biggest amount, $10,000. Who is taking $10,000? That's a good big questions. So any idea? Anybody wanted to chip in for that? Which team is going to be take that amount? I think every team has an equal chance of winning. I'm not going to be biased. I am from Chicago. I hope to God my team takes it home. But we have 3 teams from Chicago. We have many teams from all over. But we feel KCYLNA, I think we all of us are aware, everyone has an equal chance of taking home this $10,000. And that's the equality we've brought for this tournament. And anybody wanted to contribute that? Come on, Houston. Yeah, I would have to disagree. Our current champions are Houston, so I think they'll bring it back, come again, and hold the trophy and bring it back to Houston. So, rooting for Houston. I know. I mean, I know there's nobody from Tampa, but I'm voting for the Tampa team. I mean, come on, you know, there's a big team over there. I hope they will make it. I don't know. So, but from nobody's here from Tampa, but they will be there big time next week. Okay. Kevin, what about New York, man? I mean, I had to disagree with everyone. I mean, New York energy is the best energy. If anyone who's been in New York, they would know. And we're bringing out our older guys, so I feel like this time is going to be a little bit different, and we're going to keep the championship trophy home. Yeah, I think the Knicks are on a winning streak, so maybe the New York team Knicks are on a winning streak. would do the same. Tara, let me hear some Chicago support, Tara. See, at the end of the day, Chicago is the biggest city. We always win everything usually. Chicago Bulls, right? Chicago Bulls. Okay, that we will come back to. But other than that, I think Chicago will take it. We have 3 teams too, so that's a big thing. If one doesn't win, there's 2 more. So that means I don't have a team yet, but I mean, I'm from a small city. I'm hoping California, another small city, will come out and win it for all of us. So hoping we for us and Dallas as well. Just like Sneha, Dallas doesn't have a team, but I'm sure if Dallas did have a team, y'all would not have a chance. So we're just doing y'all a favor. So y'all are welcome. But any team, they're up for the game, you know, $10,000, here we come. So I'm super excited. All right. So what do you guys, you know, are you guys inviting everybody to New York, or how do you like to do this right now? Yeah, we're welcoming everyone to New York. We want to make sure participation within the state of New York is very, very valid when it comes to the day of the tournament. We want families, we want kids, brothers, siblings, everyone to be at our tournament. And we are very excited to see the crowd in New York, as New York is one of the biggest cities in our nation, right? And so this is where, Kevin, you can speak about the New York exposure and like how we plan on bringing the exposure to this big tournament. No, 100%. So, I mean, when it comes to how we're going to get the players to come, I mean, the families and everyone to come, that's really IKCC is really doing as much as they can to, you know, spread the word and recruiting flyers. So, and even letting the local KCYL unit know, and they're going to be hosting a little mini event there where they're going to get their, you know, high school group to come. And I think through that, we're going to have a lot of spectators and hopefully a good crowd and great energy. So I am excited. I mean, you know, I'm going to be voting for all the team, because I want everybody to enjoy this event. This is kind of like a NBA in KCYLNA, right? So one thing I just wanted to break with you. I'm going to have a conversation with the KCCNA president and the vice president and IKCC president. But is that fair? You guys are, you know, even beating up the big team, KCCNA, you know, the price like this. How do you make this happen? How do you bring all this money from people? I think it's very props off to our generous sponsors, people, this community that believe in KCYLNA. And I think that's what it really comes down to, Thomas Uncle, right? People that believe in our vision, people that believe in a new leadership in KCYLNA,
And like many of my fellow colleagues have mentioned, small city representation, which is what we're big on for this term. And I mean, at the end of the day, what makes KCYLNA do this? It all starts with a dream, right? And for us, this has been a dream, and this is one of the biggest goals and one of the biggest things that we want to execute within our term. Yeah, kind of coming off from Uni, from the financial perspective, for sure. I mean, I've gotten questions like, how are y'all making this much money? And at the end of the day, I think it's just a collective effort. All 10 of us have the same idea, same goals, and same dreams about this basketball tournament. And so therefore we're working very hard to, get this dream to like reality. And also with our generous sponsors, we've had family sponsor, corporate sponsor us. We're just, creatively thinking who would be able to sponsor us. There's so many windows that we just try to get into to help get our sponsors and to like make this dream come true for all of us. So now big question is like, if somebody wanted to sponsor, who do I need to contact? Who they need to contact right now? I think, they can come to any of us for any sponsorship. I'm the treasurer, so maybe they'll feel more comfortable to come to me. They could also come to Uni. At the end of the day, like we all have positions, but we're all very approachable people. And maybe you feel more connected with the other person, whoever they're comfortable, they can. But yeah, you can come to any of us with any amount of money, and we will for sure get you a sponsorship. I think one more thing, Thomas, when it comes to sponsorships, the marketing aspect, and this is where I really want to highlight Tara. Tara, our joint secretary, has been phenomenally putting out the PRs and as far as the postings and just kind of making sure our sponsors are very happy with the attention that they're getting, right? And so that is the big reason why we're getting sponsorships. Nothing like ever done before in KCYLNA. We are putting a lot of attention on KCYLNA PR, right? And I think, Tara, this is where you can come in and speak about how you've been doing PR much different. And I know you were the former Midwest RVP, but as a joint secretary now, how is the vision really coming out? So thank you for that. So adding on for the PR aspect, like usually like last year and like all years around, we usually do like photos. We just send out like names, casual things. But recently we've been trying to do videos and trying to do like more like eye-catching things that like people don't get bored of or like they don't have to read so much. Like we obviously do the flyers for like it's good to have flyers always. But then recently for the sponsors for first, second, third. So 10,000. 5,000 and 2,500. We've put like a video, like I created a video of introducing each people who are sponsoring for each places as like a quick like 10-second video, but it got a lot of shares. It went through a lot of group chats. It went through a lot of people's. It went through so many age differences. Like it went through my parents' age, my age, people younger than me. So I feel like it was a really good way and people gave good feedback. And recently, yesterday, we just posted Introduction to Captains, which I don't think has ever been done. We usually just post photos of the entire team on the day after the basketball tournament or anything like that. So this is the first time we're doing like previews before of like who's in the team, who's the captains, and the videos that I not produce, but like showing out to Instagram and stuff. It's a little bit different. Yeah, so I already have the video, so I'm going to play this right after this because that's a hype right there. It's like NBA. Yeah, it's a stars coming up right there. Hype. It's a big deal. One more thing I'd like to add is like something different we're doing this year around too, is that we have championship T-shirts. Mm-hmm. So whoever wins the basketball tournament of $10,000, our secretary Sneha has actually designed the championship T-shirts. So that's something new that Sneha is the one that implemented this. Sneha, I would love for you to talk about the T-shirts and just kind of all the different reports, Sneha, you've been sending to all local organizations. Love for you to talk about it. Yeah. So with the T-shirts, again, if you haven't noticed, there's so many new things, new initiatives with our term, breaking a lot of barriers. So with PR, with these T-shirts, with the prize money, everything we do is trying to break the norm, break that tradition of, sticking to
that small little thing. We're trying to blow it up, maximize, bring more people in. So whatever we do, we're just trying to bring that youth. And with our sponsors, again, we're just glad they're able to promote the youth and help us in that way. As for my position, everything I do is just trying to like put our material out there, whatever PR there is, whatever I can do to bring attention to this big tournament that's never been done before. Just trying to do the best I can for that. I mean, we are like, adults. I mean, I just wanted to cut off my 30 years from my age. Don't you guys? If there's anything we can do, come on, we wanted to be like you now, to participate and to contribute and make this big, part of this big event. Yeah, I mean, Thomas, when it comes to this tournament, one of the biggest things we've noticed is it's not just KCYLNA is 15 to 25, right? Okay, but for this tournament, we're getting a wide variety of 15 to 25 to come back, right? It's not just KCYLNA is focused on 21, 18, 17, 24. It's a wide variety of 15 to 25 participating in this tournament. And that goes back to New York, right? This event being in one of the biggest cities nationwide, right? That's why, Kevin really focused on bringing this tournament to New York, right? He was when we did proposals for this tournament, he had the strongest proposal. He brought quotes in the facility for our facility that was much cheaper than anywhere. We were debating between Tampa and New York, and Kevin brought in half of the price for New York, right? Even for referees. Everything that Kevin was able to bring into this tournament, that is the reason why our expenses went down and we were able to put up a $10,000 tournament, right? And so as a team, we fought for New York, and we have many, many reasons why we wanted it in New York, but New York just won it. I think that's what it is. It's going to come to New York. I mean, Alvin, you have to understand, they've been, they have an organization for 50 years, and Yes. they're going to celebrate the 50 years now. So it's a big deal. I mean, they've been doing this for so many years, right, Kevin? No, yeah, of course. They've been doing it for so long. And another thing I want to point out is that, like you said, they have their 50-year anniversary, considering how huge and long of an organization this has been. But even though it's been such since this organization lasts for so long, we haven't actually done so many KCYLNA specific events here. I can't even remember the last time there was a convention, and I think that was even in New Jersey, like the last time there was one, like decades ago. And I think it was nice to just bring this back and, just remind everyone where the New York energy is at and that it still exists as a state and it is very prominent Kannada community out there. Yeah, New York taking the leadership in the whole KCCNA and the Paul America actually, and I really appreciate you guys doing that in locally. So like I said, I'm going to have a conversation with the IKCC president and about that. And thank you, Kevin, for it sounds like you are a good negotiator. I need you be in my team right now. No, I mean, it's just being under Alvin's board. He taught us a lot. So just taking some of his skills over. Yeah, I mean, you guys look like you're ready to go into the real world and be I think the CEO of your own company or contributing a big this is a life experience, isn't it? Thomas, in KCYLNA this term, one of the major changes that we all as leaders here that wanted was KCYLNA it's an organization that should be focused on teaching you people skills, right? Teaching you fundamental skills on how to grow in life, right? I mean, I'll give you many, many examples of all of our RVPs, everyone on this board, even including me. I'm still learning, right? Seeing Joseph, our RVP, Kevin, our Reina, all of them, right? Jesslyn, going and calling and getting these quotes. These are first times they're doing, this is their first initial times they're doing it. And even for this basketball, what we focus on this term was really bringing back the leaders of local KCYL units into KCYLNA. For example, Michelle, you were a Dallas treasurer, local treasurer, am I right? Yes. Okay. Sheryl, you were also on the Houston local board, right? Yeah, I was a treasurer. Treasurer. Kevin was president. Tara was on the Chicago local board. Sneha was an active KCCNA national council member, right? We all come back from experience roles. And I think that's what really highlights this term, 2025 to 27,
compared to any other KCYLNA term ever before. Yeah, I think also adding on to what when he said, like this term especially, like there's so many skills that all of us have learned throughout within like the 6 months. At least for me, this is my first time. So under Uni, like I was able to learn like how to, talk to uncles, how to even talk to sponsors, how to approach your conversation to these different types of people. How to even like send a text, like how to like properly address someone or even like the simplest things. So those things are very beneficial for us and for everyone going into the real world, no matter what field of career you're going into, because you're going to be talking to different people. And so being able to build those skills at this young age within our community, because there is so many people, so many different people within our community from different fields, different backgrounds, it's very beneficial for us to like go moving forward. So I technically kind of consider being on the board as a life skill, and like where I can, what I'm learning now, I can implement it for like my future, like we're in the corporate world. And another example is this. All of our diverse backgrounds, right? Sneha has a very strong IT background, right? So anything IT related, anything flyers, we are running after Sneha. We know who to run after, right? Tara's love for like videos. She immediately like she gets excited, and that's what we want here. I mean, we already saw that video. I mean, I looked at the video. That's what I'm saying. That was exciting. And then right there. Kevin's a finance major like myself. That negotiation skills, right? So Sheryl's a public health major. A lot of different diverse majors, different backgrounds. Everyone's able to really chime in. And as a team, I feel like KCYLNA, especially this leadership, I am never focusing on what my board members do not like. It's about what they want to do, right? What makes them happy, right? And I think that's what makes us successful, God willingly. Yeah. Do you see the lot of KCCNA leadership is people coming from the KCYLNA? For example, Vipin Chalango, he's the current general secretary for the KCCNA, and he was in your seat in 2005. I was one of the National Council member along with him that time. So what kind of a leadership quality you guys bring into the KCCNA for the future? Sneha, I think Sneha being a KCCNA National Council previous member, Sneha, I would love for you to talk about this. Basically what Uni said earlier, with all these skills we're learning and what Michelle said, everything for running a tournament, there's like the medical side of it, legal side, there's food, there's scheduling, all these things, it's good for us to learn for, when we're trying to do convention or something like, running an event like that on the bigger scale. But also, we have our own KCYL National Council members. So it's like a smaller scale, but we're also, amending, constitutions, going through things that in later in KCCNA we can apply that to other social and other issues going on in India, whatever it is, we can take whatever skills we've learned in KCOL and apply that on that scale. That's great. I mean, that's the real life experience, and you guys are not contributing. You are, as well as you're contributing to the community, you are also learning or getting from the serving the community. Another thing, Thomas, going back to our previous discussion about small city representation. One of the biggest examples I like to talk about, for example, Michelle, Dallas, right? She was able to raise sponsorships that I've never seen in Dallas. Dallas is a very small city. Sneha too, very, very on a smaller spectrum compared to Dallas. All of us here, like whether we're from big cities like Chicago, New York, Houston, it doesn't matter where we're from, right? And I think that's the drive that's keeping us together, right? Going back to our first place sponsor, Tommy Uncle and Lissy Andy, Katrina Sheryl from Tampa. We are very generous of them, right? As soon as we called Tommy Uncle and Lissy Andy, they agreed it because they understand the purpose on why we're doing this, right? Second place, Tony Karakikut under his business, Elite Gaming. We called them. They understand the true meaning why we are bringing back this hype for basketball and KCYLNA. Third prize, Almo Karakikut from Chicago. All three grand sponsors
they are not just looking for the name. They're not just looking to sponsor this money, but they really get the definition of why we're doing this, right? And I think that's what really unites KCYLNA, and I think that's what really unites this generous community. I think that's the best way to put it. Yeah, just like how Uni said, like on, excluding the, prize money, as a team, we've raised over $25,000, which is it's a very big thing. And I'm super proud of our team for that prize money and for that funding. And I think one way we did it was we just connected with people and we just communicated with them, and they understood us and they understood our need, the need for KCYLNA basketball tournament, the need that we bring to the youth, for the future of the community, because at the end of the day, the youth is the future. And so when we're providing to them, we're not benefiting from any of this. If anything, we're just giving back to the community and to our youth with just the community itself. So it's kind of like revolving, funds going around. So like as Winnie said, we have generous sponsors, who's able to make us get $25,000, and that's excluding the prize money. So we're super grateful for that. Anyone else wanted to add anything to it? We're going to go to the next subject, actually. Go ahead. You can go to the next subject. All right. Now, let's talk about the game itself. I know it's in New York, and I know Kevin did a lot of groundwork on that. But what do you kind of safety and security you guys are planning in New York? Yeah, I mean, as far as security provisions, we will have like 2 nurses, PTs, right, throughout the entire tournament of any medical needs. We will have medical boxes, XYZ, any provisions in place that we are taking care of. We have 2 shifts that entire day. From the morning of 8 to noon, we have 1 auntie that's from New York that's going to be present. And the second shift will start for the second term of the tournament, right? As far as other security measures, we do have IKCC, the entire executive team there under the leadership of Stephen Uncle. We have the rest of KCYLNA, and I believe we have Vibin KCCNA secretary that will also be there. Beyond all this, I believe with the existing manpower we have, I think it's more than enough, right? As far as security and going above and beyond compared to the former tournament. I mean, if there's any clash between happen during the game, I mean, of course, everybody is, once they are in the court, the people are different. You know that. Yeah. They have a lot of emotion. They have a lot of how you handle that kind of situation arise. So I hope it's not going to be happen. Everybody have a fun and a situation, but something like that happen. How are you going to be address that? So that's a very good question, right, Thomas Uncle? And the reason is because we have $10,000 on the line. Second prize, $5,000. Third prize, $2,500. This is something that's going to for sure happen, right? Kids are going to be wanting to fight for this $18,500 in total, right, with MVP awards. So to limit these issues, I think one of the major ways we are trying to do that, and what we're focused on doing that, is having KCYLNA executive board there, right, for peace offerings. IKCC executive team will be there. KCCNA teams will be there, right? And in general, we have adults there, right, including KCYLNA. This tournament is supposed to bring out the aggressiveness, the competition, but at the same time, it's a sport so that players have their sportsmanship, right? That's what we're focused on for this tournament. With individuals like within KCCNA, KCYLNA, IKCC present, I think there's a lot of peace offerings we can get going. And I don't see a huge problem because everyone is from this community and everyone all players respect each other. Yeah, I mean, what kind of transporters do you are arranging? I know there is a transportation issue from the airport to the facilities in Rockland County. How you address that? As far as transportation, from the airport to their hotels, or from like to the venue or the hotel? Yes. So, I mean, IKCC is willing to help us with transportation, as stated before. Kevin, me, a lot of the board members will be there, right?
KCCNA will have cars. So we're trying to have anywhere from 2 to 5 cars, 2 to 5 vehicles present at the moment to get them. But the biggest strength behind this tournament is that the facility, the hotel to the facility is only 10 minutes. Okay. So it is a very, very concise, very easy transport to come to our facility. And that was one of the major focuses KCYLNA was focused on when we were picking this facility. And are you guys ready to have fun next week? We've been ready for the last 2 months, Uncle. But Yeah, I mean, I'm like I said, I'm excited too. I'm like, I see you, lot of you come out of KCYLNA and come out as a KCCNA leadership level. Okay, so we are so happy to meet you all. I mean, I know you. I mean, we just going to be super excited for you guys for the next Saturday. And we will continue with the KCCNA executive and IKCC, have more questions with them. So until then, until we see you next week. And you want to say any final thought before you come on. Go ahead. I have a question for you, Uncle. Go ahead. Thomas, I have a question for you. Who do you think is going to win this national tournament? $10,000. Oh my God! Like I told you, I'm Tampa. I'm going to be. I'm going for the Tampa because I cannot tell the names, but you will see it next week. Okay, Tampa. Okay, Tampa. I just want to say good luck to all the teams, big cities, Chicago, Houston, New York, the smaller ones like California, the Knanaya Pathram team, first time, Tampa, all these teams coming out. Good luck to you all and wishing you all the best. Yeah, just what Sneha said. Good luck to all teams. We're super excited to have y'all next weekend. Checking y'all in. We'll probably be y'all's chauffeurs for the next weekend. So we're super excited. Can't wait to see who takes the big prize home. But whichever team it is, it's going back to our community at the end of the day. So whoever wins, we're super excited. We're very grateful. Just adding on to all my board members, very grateful for not only the teams but our generous sponsors, first, second, third. Our Mega Diamond 2 sponsors, Somon Uncle from Arizona, Zenith Oil Fuel Supply from Chicago, our Platinum sponsors, our Diamond sponsors, just so many sponsors that we're very generous of. I'm losing track of the sponsors because KCYLNA has fought very hard to get their trust to sponsor. Beyond all that, we wish nothing but the best for the teams, everyone, the public. We want to welcome New York for this big tournament, and God bless KCYLNA. Yeah, and we're going to be having a little more conversation with Alvin right after I've talked to the seniors. So I'm excited for you guys, and I'll see you all next Saturday. Okay. Murder on the beat, so it's not nice. For this life I cannot change. In the hill, keep off in the കൂടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ന്യൂയോർക്ക് IKCCയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റീഫൻ കിഡാറ്റിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീഫൻ, ലോക്കൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന നിലയിൽ KCYLNAയുടെ ഈ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുമ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രസിഡന്റ് നിലയിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ സ്റ്റീഫൻ കിഡാരത്തിൽ, ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് IKCC. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, on behalf of IKCC Executive Committee, I would like to take this opportunity to welcome all of you to New York to participate for this basketball tournament organized by KCYLNA. ന്യൂയോർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളൊരു 50th ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 1976 1976 ആരംഭിച്ച ഒരു സംഘടന നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു അസോസിയേഷൻ 50th ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ റോക്ക്ലാൻഡ് ക്നാനായ സെൻറ്റർ വാങ്ങിയത് 2001 അതിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് ഒരു വമ്പൻ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള നാഷണൽ ഇവൻറ്റുകൾ ന്യൂയോർക്കിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണ്. 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ സോഫാർ ഒരു KCCNA ഇലക്ഷനും നാഷണൽ കൗൺസിൽ മീറ്റിങ്ങും മീറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് 140ഓളം നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു.
വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തത്. ആഫ്റ്റർ 2 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഇവന്റ് തന്നെ KCYLNA ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ന്യൂയോർക്കിൽ തന്നെ അരങ്ങേറിയതിൽ ഞങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ ഒരു ഇവന്റിലേക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ഇനി വരാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിലും പങ്കെടുത്ത് നമ്മളെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളും തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആൽവിൻ നമ്മളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവിധ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മളെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ IKCC എക്സിക്യൂട്ടീവും KCYLNA എക്സിക്യൂട്ടീവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നൊരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ എല്ലാവിധ ആവശ്യങ്ങളും റിക്വയർമെന്റും എക്സ്പെക്ടേഷനും അതനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ നടപടികളും നമ്മളിവിടെ അതിന് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരാവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ മേഖലകളെ, പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റിയെ, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കമ്മിറ്റികളെ, ഒപ്പം തന്നെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡെലിവറി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോഫാർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്നാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ റോക്ക്ലാൻഡിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വെന്യൂവിലാണ് ഈ ഇവന്റ് അരങ്ങേറുന്നത്. അപ്പം ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളും വളരെ ത്രില്ഡ് ആണ്. കാരണം ഞങ്ങളൊരു 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിംഗിൾസ് മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റ് ഒരു കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടത്തിയിട്ട് പോലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 150-ന് മുകളിൽ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു യൂത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇവന്റുകൾ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് അരങ്ങേറുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആസാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ദ ഹോൾ യൂണിറ്റ് ഞങ്ങൾ വളരെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത KCYLNAയുടെ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പം ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള KCCNAയുടെ പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷിജു കൂടെയുണ്ട്. ഷിജു, വെൽക്കം ടു ദി പ്രോഗ്രാം. സോറി, ഞാൻ മൈക്ക് ഒന്ന് ഓണാക്കുന്നു. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ, തോമസ് കേക്കാവോ? കേക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ തോമസ് ചേട്ടാ, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ക്നാനായ പത്രം പ്രോഗ്രാമുകൾ എല്ലാം നമ്മുടെ KCCNAയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്നാനായ സമുദായത്തിന്റെ എല്ലാം പ്രോഗ്രാമുകൾ ലൈവ് ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ് ക്നാനായ പത്രത്തിന്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ KCYLNAയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു വലിയ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് മെയ് 24-ാം തീയതി ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച്, അതായത് അടുത്ത സാറ്റർഡേ ഈ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ആർക്കാണ് $10,000 $5,000 $2,500 പോകാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും. ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം ആരാണ് വിന്നർ എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ സമയത്തോടു കൂടി നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം KCCNAയുടെയും KCYLNAയുടെയും ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാന തുകയുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടക്കുവാൻ പോകുന്നത്. അത് തന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ KCCNAക്ക് പോലും ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവിടെ പക്ഷേ KCCNAയുടെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു സബ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് KCYLNA. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പിള്ളേരുടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ്, നമ്മളെ കടത്തി വെട്ടുന്ന കപ്പാസിറ്റിയാണ് അവർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ അവരെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തും എന്നുള്ളതിന് വളരെ തെളിവാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്നാനായ പത്രത്തിലൂടെ അത് ലൈവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നേരിട്ട് വരാൻ പറ്റാത്തവര് എല്ലാവരും തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ലൈവായിട്ട് ക്നാനായ പത്രത്തിലൂടെ കാണുക. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാം കാണുവാനും പരിചയപ്പെടുവാനുമായിട്ടുള്ളൊരു വേദികൾ മാത്രമാണ്. ഇതിനകത്ത് സമ്മാനം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ കാണുവാനായിട്ടും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ കാണുവാനായിട്ടും അവരുടെ പരിചയം പുതുക്കുവാനുമായിട്ടും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേരൻസിനാണെങ്കിലും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും വരാം. അവർക്ക് വന്ന് അവരെ നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ KCCNAയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഒരിക്കൽ കൂടി നേരുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പം ലോക്കലായിട്ട് IKCCയിലാണ്, ഇവിടെ ന്യൂയോർക്കിലാണ് നടക്കുന്നെങ്കിലും KCCNAയുടെ ഇതിന്റെ സപ്പോർട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്?
IKCCയുടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. KCCNയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ട്. ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും അവരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അവരുമായിട്ട് മീറ്റിങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇതിന്റെ ഒരു പുരോഗതി വിലയിരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, ഇവിടെയുള്ള ഫെസിലിറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ടീമുകളെയൊക്കെ വരുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലും വിളിച്ചു പറയുക, അവരെ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ KCCNA എല്ലാവിധ ഡയറക്ഷൻസും KCCNA അവർക്ക് KCYLNAക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരും ഞങ്ങളോടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ്, KCCNയുടെ പ്രസിഡന്റ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ബേസിക്കലി നമ്മൾ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തായിരുന്നു. അത് ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ക്നാനായ പത്രത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു KCCNA പ്രസിഡന്റിനെ കിട്ടി നമുക്ക് ഈസ്റ്ററിനൊരു ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പം പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് ഇല്ലിക്കൽ, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന്, KCCNA സൈഡിൽ നിന്നും പിള്ളേരുടെ KCYLNAയുടെ ഈ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോൾ KCCNAയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലിക്കൽ, ജെയിംസ് ഇല്ലിക്കൽ, പ്ലീസ്. താങ്ക് യു തോമസ്. നമ്മുടെ KCYLNAയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേയിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് അരങ്ങേറുകയാണ്. അവരെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആൽവിൻ, ഓരോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ, KCCNAയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കാരണം KCYLNA എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സബ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ വരും തലമുറയുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഇതുപോലെ സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ മീറ്റിങ്ങും ആൽവിനായിട്ട് ഫോണിൽ കൂടെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവർ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും പിള്ളേരെ എല്ലാവരും, എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 10-11 ടീമുകളുണ്ട്. എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ടീമുകളുണ്ട്. $10,000, $5,000, $2,500 ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്, തേർഡ് പ്രൈസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ അതിനു വേണ്ട ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുകയും അതിനുള്ള സ്പോൺസർമാരെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി സഹകരിച്ച കുട്ടികളോടൊപ്പം സഹകരിച്ച ഓരോ സ്പോൺസേഴ്സിനും KCCNAയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേയിൽ ഈ കുട്ടികളോടുള്ള നമ്മുടെ വരും തലമുറയുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായ KCYLNA പിള്ളേരുടെ ടൂർണമെന്റിൽ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും KCCNAയുടെ പേരിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളെല്ലാവരും ന്യൂയോർക്കിൽ പോയി അവർക്ക് വേണ്ട എൻകറേജ്മെന്റും പ്രോത്സാഹനവും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു ജെയിംസ് ചേട്ടാ. പക്ഷെ ഇപ്പം പിള്ളേർ, KCYLNAയുടെ പിള്ളേര് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് KCCNAക്ക് ഒരു ചലഞ്ച് തന്നേക്കുവാണ്. അപ്പം അവരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും ഹൈപ്പായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ ഇതിലും താഴോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതെ ഷിജു, എന്ത് പറയുന്നു? തോമസേട്ടാ, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കതിൽ അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ജെയിംസ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ ഈ ഒരു ഇത്രയും നല്ലൊരു പരിപാടി ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ നയിക്കുന്ന KCCNAയുടെ പ്രോഗ്രാമും ഒട്ടും മോശമാകത്തില്ല. ഈ ഒരു 2 വർഷം ജെയിംസ് ചേട്ടന്റെ കീഴിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിലും വലിയ പ്രോഗ്രാമുകളുമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും KCCNA നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. ഷിജു, ലോക്കല് എന്നുള്ള ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, അവിടെ വരുന്ന പിള്ളേർക്ക് നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവും KCCNAയും IKCCയും എന്തൊക്കെയാണ് ഹോസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയേക്കുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു നമ്മുടെ വെന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റി വളരെ നല്ലൊരു ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫെസിലിറ്റി തന്നെയാണ്. KCYLNA നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ KCCNAയും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് IKCCയും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്ക് കാണുവാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് IKCCയും
അതുപോലെ തന്നെ KCYLNAയും KCCNAയും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആർക്കും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ഏകദേശം 500ഓളം പേരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാണികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ വരണം, അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അവിടെ മറ്റ് ഇതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും അവരൊരു ഗെറ്റ് ടുഗദറും മറ്റും KCYLNA അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ലൈവായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, അതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം. നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം രാവിലെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ലൈവൊക്കെ പോകുന്നതല്ല, അതിന്റെ ഒരു അവസാനം സമ്മാനമൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും സാധാരണ ആളുകൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരിട്ട് വരാൻ പറ്റാത്തവർക്കും രാവിലെ മുതൽ ഇതൊരു മോട്ടിവേഷനാണ്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ്. അവർക്ക് രാവിലെ മുതൽ ക്നാനായ പത്രം ഇത് ലൈവായിട്ട് തന്നെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ പറ്റാത്തവര് അത് കണ്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ലൈൻ ഇതിലായിരുന്നു. സ്റ്റീഫൻ, ഇപ്പൊ KCCNA പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, അവരുടെ കൂടെ IKCCയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ലോക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണ് വരുന്ന പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത്? തോമസ് ചേട്ടാ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ KCYLNAയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആൽവിൻ ഇതിന്റെ പിന്നിലെടുക്കുന്ന ഒരു പരിശ്രമത്തെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും, അവർക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മളെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും, ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയോളം IKCC എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും KCYLNA എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ എന്തെല്ലാം ഡിമാൻഡ്സ്, റിക്വയർമെന്റ്സ് അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മേഖലകളെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ മേഖലകളിൽ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം പല എയർപോർട്ടുകൾ പല ടൈമിൽ, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അതിനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ന്യൂയോർക്കിലായാലും അവരാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതനുസരിച്ചുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അത് പിക്ക് ചെയ്യാനും ഡെലിവറി ചെയ്യാനുമുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവിധ റിസോഴ്സുകളെയും. ഞങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് കൂടെയുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ടീം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്ത വർഷം നമുക്കൊരു IKCC പോലെയുള്ളൊരു അസോസിയേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഒരു 50th ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാവിധ നാഷണൽ ഇവൻറ്റുകളും ന്യൂയോർക്കിൽ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ പരമാവധി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു KCCNA ഇലക്ഷൻ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 140 പേരോളം നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുകയുണ്ടായി. 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾസ് മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റ്, അന്നൊരു കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലും നമുക്കൊരു 150ഓളം കുട്ടികളെ ഇവിടെ 23 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്കിവിടെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നോടിയായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത വർഷം നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് അവർ ക്നാനായ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒരു വടംവലി ടൂർണമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു KCCNA ഇലക്ഷന് ശേഷം ഈ ഒരു KCYLNAയുടെ ഈ ഒരു നാഷണൽ ഒരു ഇവൻ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അടുത്ത വർഷത്തെ ഇനി ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷനും ഒപ്പം തന്നെ ക്നാനായ റോക്ക്ലാൻഡ് സെൻറ്റർ വാങ്ങിയതിൻ്റെ 25ാമത്തെ സിൽവർ ജൂബിലിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരിയെല്ലാം വർണ്ണാഭമായ കലാപരിപാടികളും ഒക്കെ ഇവിടെ അരങ്ങേറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മെഗാ ഇവൻറ്റുകൾ തന്നെ വരുമ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമ്മൾ വളരെയധികം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആൽവിനും KCYLNAയിലെ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെയും നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. KCCNAയുടെയും IKCCയുടെയും പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നിങ്ങൾ തിരക്കിലാണെന്നറിയാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളോട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ പിള്ളേർ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇതിനെ പ്രൊമോഷനായിട്ട് വന്ന് സംസാരിച്ചതിൽ വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെൺപിള്ളേരോട് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അടിച്ചങ്ങ് പൊളിക്കാം അല്ലേ? പിന്നെ അല്ലാണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അടിച്ച് പൊളിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ KCYLNAയുടെ ആൽവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ ടീമിനെയും, അവരുടെ RVP, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരെയും ഞങ്ങള് KCCNAയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച അടിച്ചു പൊളിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും. അതുപോലെ തോമസേ,
പറഞ്ഞോളൂ. അതിനകത്ത് ആകെ ഒരു മനോവിഷമം ഉണ്ടായത് സെയിം ഡേറ്റിലാണ് കാനഡക്കാർ മിനി കൺവെൻഷൻ നെല്ലുനീരും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളത് ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ KCYLNA ലീഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ട അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനും എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി വിപിൻ ചാലിങ്ങിലാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട്, സ്റ്റീഫൻ ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ RVP ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ കൂടി അത് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തും എന്നെനിക്ക് പരിപൂർണ വിശ്വാസമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ലക്ക് നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാ ടീമുകൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ജയിച്ചോ തോറ്റോ എന്നുള്ളതല്ല, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് എടുത്ത എല്ലാ ടീമുകൾക്കും പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് ജെയിംസ് ചേട്ടനെയും ഷിജുവിനെയും ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളാം. നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരം അവിടെ വെച്ച് ലൈവിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരെ നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ നമുക്കെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വരെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി. നമ്മുടെ അവരുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ എത്രത്തോളം അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാകത്തില്ല. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു തുക സമ്മാനമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്പോൺസേഴ്സിനെയും ഞങ്ങൾ KCCNയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നന്ദിയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ കാരണവന്മാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഒരു തീർച്ചയായും ഷിജോ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ 100% സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു. റിപ്പീറ്റേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഐ എഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ്. ജെയിംസ് ഇല്ലിക്കൽ പ്രസിഡന്റ് KCCNA ആൻഡ് ഷിജു ചെരുവൻകാലയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് KCCNA, അതുപോലെ നമ്മുടെ IKCCയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റീഫൻ കിടാരത്തിൽ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പിള്ളേരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക. നിങ്ങളോട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് പിള്ളേരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിള്ളേരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. പിള്ളേരുടെ കൂടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എനർജി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിള്ളേരായിട്ട് ഞാൻ മാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളോട് എനർജി കൂട്ടിയുണ്ട. വെരി ഗുഡ്. അതിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് പോലും അങ്ങോട്ട് തന്നെ യുവാവാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത്. പിള്ളേർ ഭയങ്കര ഹൈപ്പാണ്. അവർ എനിക്ക് അവിശ്വസനീയമായ പ്രസന്റേഷനാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടോളൂ. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം, KCCNA ഭാവിയിൽ പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായിരിക്കും, സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. കാരണം ഫണ്ട് റേസിംഗ് അവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലാന്ന് അവര് പ്രൂഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈവൻ KCCNA അഡൽസ് ഫണ്ട് റേസിംഗ് കിടന്നുകൊണ്ട് ബെഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എങ്ങും എത്തുന്നില്ല. പക്ഷെ പിള്ളേര് ഫണ്ട് റേസിംഗ് KCCNAയുടെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് അവര് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തുകൊള്ളു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതെ ജെയിംസ് ചേട്ടാ, അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഈ പിള്ളേരും കൂടെ ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പുറകെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലല്ല. കാരണം അവര് ചെറിച്ചും മുതൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള നേതാക്കന്മാര് ഇതിനു വേണ്ടി ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി പുറകെ നടക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും അവരിത് പഠിച്ചു. അവരതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ തെറ്റുകൾ അത് മാറ്റി അവർ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം ഒരാളോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത്, ദേ ലേൺ ഫ്രം ദി പേരൻസ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പിള്ളേർ നമ്മുടെ മേലിൽ പോട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നമുക്ക് നേരാം. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങളോട് തന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പിള്ളേരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഓക്കെ ബൈ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പുനർവിചിന്തനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും തത്സമയ സംപ്രേഷണം HD മികവിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാവുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജ്ഞാനായ പത്രം.
this is exciting. I mean, like, I'm so excited about it, the whole situation. And I don't know, the time flies so fast. And I don't even know how long we got it right now. So let's talk about it. How do you finish this up and, the live stream, the discussion program? First and foremost, Thomas Uncle, thank you once again to Knanaya Pathram, Thomas Uncle, for hosting this great live discussion regarding one of the biggest basketball tournament in the history of KCYLNA. We are looking forward to 9 phenomenal teams representing for the first time West Coast, for the first time a Knanaya Jacobite team, and 3 Chicago teams, 2 New York teams, 2 Tampa teams. We are looking forward to one of the biggest tournaments in the history of KCYLNA, $10,000, sponsored by Tommy Uncle and Lissy Andy Sheryl from Tampa. Second prize, Tony Kerekikut under his business, Elite Gaming, $5,000. Third prize, $2,500, Amo Kerekikut here from Chicago, our young entrepreneur. I would like to close off this by saying a warm welcome to the entire city of New York and to welcome everyone to this one and phenomenal event ever hosted by KCYLNA. We need the utmost support from the IKCC and the rest of the families there in New York. We look forward to seeing everyone in New York. I want to highlight our big Mega Diamond sponsors, Somon Uncle from Arizona, $3,000 sponsor. Our Mega Diamond sponsor, Zenith Oil Inc., here a fuel supply here in Chicago for their generous support. Our diamond sponsors, many of our platinum sponsors, we couldn't be more grateful. And thank you for trusting in this vision. Thank you for trusting in this new leadership in KCYLNA. May God bless all of you guys. God bless KCYLNA. See you guys in New York. And we're going to be live stream from New York. I mean, whoever is not able to make it. But I know you said welcome to New York City. But come on, New Jersey is there. Philadelphia is not too far from there. Connecticut. Even from people can Boston drive, right? Yes, please. We welcome all neighboring states, all neighboring cities, all of my Knanaya brothers and sisters. Please. And of course, people from Chicago, people from Tampa, Houston, Dallas, they're going to be coming out to support their team, right? Yes, please come and support for this big tournament. Come take the trophy home. We promote all the 9 teams. We want this tournament to spike basketball. I'm sure this is going to be a biggest event on the KCYLNA, and I'm excited. I'm ready for it. Normally, I just tell you, normally when I do the interview, I will be sitting down and asking questions. But with you guys, since I started to talk to you like 3-4 weeks ago, I see a lot of energy in you. I mean, and that's the power you're going to bring it on to the next Saturday. And I wish you all the best, and thank you for joining this evening for this live discussion. Thank you. Once again, Thomas Uncle, thank you. Knanaya Pathram, thank you, Thomas Uncle, for taking this initiative. God bless you guys. We hope to see you guys in the Big Apple, New York. Let's see, May 24th. I'm wishing all 9 teams best of luck. We are here for you, KCYLNA. Please, thank you once again. ഈ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം ഇതാണ്. ഈ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീം, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അത്രയും പിള്ളേർ എക്സൈറ്റഡ് അല്ല. ഞാൻ അവരോട് ഫോണിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പരിപാടിയുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്നേരമെല്ലാം അവർ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത്. പക്ഷെ ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്കൊന്ന് ലൈവിൽ വന്നപ്പം അവർക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു അത്ര അങ്ങ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ആകാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ അടുത്ത സാറ്റർഡേയിൽ ഇത് ലൈവായിട്ട് തന്നെ ന്യൂയോർക്കിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നല്ലൊരു സൂപ്പർ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആക്കാം. മാത്രമല്ല Knanaya Pathram ഇത് ലൈവ് സ്ട്രീം നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ രാവിലെ 8:30 മുതൽ ന്യൂയോർക്ക് ടൈമിൽ 8:30 മുതൽ ഇത് ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ലോകം മുഴുവനുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ ബില്ലിംഗ് ആണ്. അതിനുള്ള സെറ്റപ്പും റെഡിയാണ്. അപ്പം അതിനുള്ള വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അടുത്ത സാറിൻ്റെ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് വെൽക്കം. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും വെൽക്കം ചെയ്തു. ഇപ്പം ഞാനും നിങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം അറ്റ്ലാന്റ ഫോർ Knanaya Pathram USA live discussion. Thomas Kalladan. Bye. See you. Murder on the beat, so it's not
life I cannot change. In the hill, deep off in the main. Eminem, sweet like candy cane. Drop the ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പുനർവിചിന്തനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും തത്സമയ സംപ്രേഷണം HD മികവിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാവുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജ്ഞാനായ പത്രം.